குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிஎஸ்எம் கிரியேட்டர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, மிருதுளா துளசி பிளான்ட்டை அவளே சீட் போட்டு க்ரோ பண்ணி அது உங்களுக்கு வீடியோவை எடுத்து ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி கார்டனிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு அனுப்பி வச்சா அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிருக்கு. அதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். In my home, I have tulsi plant, jasmine plant, hibiscus plant, etc. Tulsi plant is a medicinal plant used to avoid cold, cough, fever, etc. During my childhood onwards, my mother used to give tulsi as a medicine. Few days before, I sowed tulsi seed in a basket. Daily I pour water and kept in sunlight. After some days, I was able to see the germination of the seed. The seed contains a small baby plant called an embryo. It was very nice and wonderful experience. I will never forget this experience. Thank you. After some days, like this.